맞습니다. Holmes, what are you doing here? 여기서 뭐해? What are you planning? A mission of my own. You must play the role of the conscientious doctor while I sneak inside Marsh's house. That's the only way of helping little Tom. 이게 숨은 거야? This is not the best way to sneak in. 다른 문으로. 뒷문이 있었던 것 같은데. 꼈어. 특별한 자물쇠 따개를 사용하여 잠금판을 치워서 자물쇠까지 통한. 근데 이게 도대체 뭐를 어떻게 해야 되는지 모르겠네. 아, 알겠다. 저 위에 이해홈 길이에 따라서 바꿔야 되는 거구나. There's no space. 불편해. 들어가자. How can I help you? I came to visit Lord Marsh. What for? I would very much like to see Lord Marsh, if you please. Oh, you're so clumsy. Can you please not? I have to visit Lord Marsh and offer him my services. Fisher, please allow Dr. 피셔, Watson 왓슨 to 박사를 enter. 들여보내줘요. Good job, Watson. 잘했네, 왓슨. 지문이 있네. Lord Marsh is a keen hunter. 결정적인 사냥의 마시경 특별교육 프로그램 덕분에 제 인생이 완전히 달라졌습니다. 어떻게 감사해야 할지 몰라. 사냥은 콜린스경, 우리가 지배하는 자들로부터 제국의 정보는 분명. 금일까지 제 계산에 따르면 저희 특별한 교육 프로그램은 200명 이상의 사람들이 창에서 꺼내주었습니다. 또한 그들을 번영하는 제국의 주요 기초를 닦고 지원할 수 있는 위치까지 끌어올렸습니다. 이에는 가장 진취적이며 현명한 정치가인 마시경의 지혜와 통찰력 덕분이라고 써 있습니다. 많은 비평과 오만하고 고집센 동료들의 어떠한 방해도 굴하지 않고 이 분야에서 위대한 공을 세웠습니다. 혹시 막 사람을 막 사냥하는 거 아니야? I can hide here. 라고. Let's see how hard to crack this safe is. Doctor, it appears that you were impatient to pay me another visit. Indeed. Will 제가 you allow me 검진해도 to 되겠습니까? examine you? A second opinion, so that the great Lord Marsh does not become the late Lord Marsh. 부인되는 Since you put it that way, very well. Shall I retire to your office, Lord Marsh? No, please, Doctor. I insist that you stay. I shall need your assistance. Will you 가지마. break anything else? I'll try my best. 다 해보죠. 이게 안 보여?
열어주지. 금고의 다이얼을 회전시켜 뚜렷한 반향이 나오는 지점을 확인하여 정확한 금고의 암호를 내가 뭐 하고 있는 거야? 그런 거야? 어떻게 알아? 오, 끝난 게 아니야? 됐다. 나는 빈민들에게 진심으로 감탄하고 있습니다. 이렇게 신선한 경험은 처음이라니까요. 그들과 대화하는 것은 즐거운 유희더군요. 무엇보다 우리와 다른 의미로 정말 똑똑하죠. 어쩌면 그들이 귀족이고 우리가 일반 시민이어야 하는 것은 해링턴 경으로부터. November 7th. 8월 7일, 오늘 This 만난다는 means 거군. that the meeting. 브런스턴 오크에서 모임이 있습니다. 이동가 보다. 난 돈에 더 관심 있는데. 야. 포터메인. 아시겐과 그의 친구들 사냥. 뭔가 이 가난한 사람들 잡아다가 막 사냥한 거 아니야? I'd suggest that 단순한 your 독감이 current 아닌 것 weakness is 같습니다, perhaps 마시경. more than a simple case of influenza. 콜로. 당신의 동료 Where might your 왓슨 박사. companion be, Dr. Watson? Oh, he's busy poking his nose into other people's business, I'm sure. My lord, I'm sorry to interrupt, but I must remind you about your meeting. Is it already time? My apologies, Dr. Watson, but we are expected elsewhere. Might we offer you a lift? 됐거든. You are going out? I'm not sure that's 몸 wise in 상태에서 your 괜찮을지 condition. 모르겠군요. I value your opinion, but misery 굶주리고 never 있어요. rests, and 그들에게는 I 제가 am 필요하답니다. needed. Well, do please take good care of yourself, Lord Marsh. I'll send you my diagnosis, Dr. Fish. Thank you, Dr. Watson. Farewell.
다시금 분석하기? 서재에서 확인하기. 이것도 서재에서 확인하기. 분석하기. 이것들은 베이커가 221번지 우리 집에서 셜록홈즈 집에서 분석. Holmes, come here. This is serious. 네. 어, Watson, what are you doing at my table? I just need to check one thing about Lord Marsh. My intuition tells me that Lord Marsh is hiding something about his disease. His cough, in addition to his fever and his usage of strong painkillers, 생각해. leads me to believe that he is seriously ill. Let's study it more closely. 봐야 돼. 점을 위로. Sputum with tiny drops of blood. 아래군. I could take a sample and examine it under the microscope. I need to take a sample of it 우리모티를 using 사용해 the glass 샘플을 rod. 만들어야겠어. 야, 저기 묻어지는 거야? 아군. Let us apply chemicals to colors. 하얗 묻. 어디? I need a pipette. Let us apply chemicals to color this. This chemical should be applied second. Now, let's examine the colored sample under the microscope. I need a sample first. 그걸 자세히. 얘 이상해. 얘 이상해. Mycobacteria. 마이코박테리아라니. It is that Lord Marsh is seriously. 마이코박테리아. Holmes, this is no longer a laughing matter. It is just as I 혈액에 feared. Lord Marsh 걸렸다네. is suffering from tuberculosis. You don't 그럴 say. 리가. Yes, I do say. And Holmes, 요양원으로 he will 옮기지 않으면 die 그는 if 죽을 he is 걸세. not transferred to a sanatorium as soon as possible. And yet both Lord Marsh and Dr. Fisher are doing their best to hide this fact. Interesting. But why? Why indeed, Watson? Oh, but... Oh, dear God. You don't think that 혈액이 Lord 걸린 Marsh 것인가? contracted 끔찍하군. tuberculosis while aiding the poor? How terrible. I have a commitment that I can't possibly cancel. Holmes, during my absence, please be extremely careful. This disease is highly contagious. And remember that we have women at home. Thank you, Miss Alice. Until later. I'll see you soon, Caitlin. Where have you 영딸. been? Our neighbour lent me a book. She is so kind. I think she likes you. 드라큘라. I doubt that. How is your investigation going? It's going.
Dracula? Yes, it's forbidden reading at my boarding school. Did you know? Well, well. I can't wait to tell all my friends 빨리 about this. 읽으렴. 어떻게 되는 거 있어? 훈장. 골프채 난 준비되었다. 반은 늑대고 반은 토끼란 뜻이다. 너밭 스카우트가 자신에게 별명이었다. Here it is. 네. That's not the one I need. 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 뭐야? 이시 그런스턴 오크는 에핑 숲에 있는 기묘하고 신비한 나무이다. 이름이 유래는 확인된 바 없지만 수많은 전설과 우화에 등장한다. 그 중에는 수백 년 동안 마녀들이 의식을 차렸고 이 나무 기른 자는 평생 저주를 받았다. Here it is. 내가 왜 못 찾았어? Constance Oak is in Epping Forest. Epping That's the Space, place 바로 저기였을 indicated on George Hurst's map. 자, 이제 어디 가야 돼? 지도 검색하기? 마시경의 초대장에 있던 지도에 그런스턴 옥의 위치가 있다. I won't disturb Lord Marsh without a reason. 지도를 보고 찾. 그래, 역시. 지도를 보고 찾는 거였어. Let's try to find the place from the hand-drawn map. 거리. 그럴 것 같은데. 안 되나? 그대로 매칭이 되나? 아, 저건가?
Here it is. Rat. I'll need to hurry if I want to find out what's going on at the forest. 있군. Father, that boy Wiggins, does he come here very often? He helps occasionally in some of my cases. Why do you ask? I'd like to talk to him. Talk to him? Father, back at school there are only girls to talk to, and they are so boring. I'm sure Wiggins has lots of exciting stories to tell about his life in London. It would be so romantic. Caitlin, you know that Wiggins hasn't had the most fortunate life. That only makes him more interesting. Okay. I'll leave you alone now. 그 선택에도 뭔가 좀 크게 달라지거나 리허스트는 에픽스 열리는 그렇게 표시돼 에픽스 오프닝에서 봤던 숲이랑 거의 비슷해. 뭐야? 누구한테 총 쏜 거야? 빠진 거야? Let's see how long you can stay alive. 뭐야 이거? 뭐야? 뭐야? 나 쏘고 있는 거야? You won't get far. 무서워. 알았어. 사냥하면 되는 거야? 나 죽을라 그래. 어디까지 피해야 돼? 뭐야? 왜 덫까지 있어? 연타! Is that your blood in the snow? 졸라 무서워. 누가 죽은 거야? 뭐야 다시 죽은 거야? 사냥꾼 딱 쫓아온다. 봐봐라. 씨. 바닥
바닥을 잘 봐야 돼. 아까처럼 트랙에 걸리면 안 돼. 오! 씨, 잘 봐야 된다고 했는데. You're a clumsy one, aren't you? 괜히 와가지고 이제 지금 사냥감이 돼버렸어. Run, little rabbit, run! 오, 씨. You won't get far. Where is he? Is that your blood in the snow? 지금 이렇게 엄청 빨리 쫓아와. 어디까지 달려가야 돼? 혹시 이놈들 사람을 사냥하고 다녔었어. 뭐 할게. 여름학길로. 된 거 아니야? Where is he? He was poor. 가난한 사람이었어. He was poor. He was poor. This man was killed recently. 죽은 지 얼마 안 됐어. Find him, boys. Find him. 또 달려가야 돼? I saw something move. Hungry today. 뭔가 안 맞지. 뛰어. 가자. I like to call this the swamp of despair. 그래 건널 수 있는 길을 발견하라고. 오! 야씨. 야 하나도 못 건너겠다 씨. I like to call this the swamp of despair. 현장한 동안 모드. 아 이거 알고. 뭐야? I love it. Where is he?
길이 뭐 이래. 보자. 와, 야, 이렇게 안 가져. 야, 길 아니었어 여기? 이거 어렵네. I like to call this the swamp of despair! 다시. 야, 뭐야, 씨. 아, 이거 너무하잖아. I like to call this 괜히 일로 왔나? swamp of despair! 해야 돼. You scampering little rat! 쏘지마, 쏘지마. Where is he? 이 길, 야, 어디까지 가야 돼? 안 돼. 너무 멀리. Don't worry, no one's going to find your body. 어디까지 가야 돼? Where is he? You don't stand a 빠지지 chance. 않겠지? 다 온 것 같아. You scampering little rat! 맞지? 뭐 이렇게 Following your tracks. 얼마나 도망가야 되나? 와이씨. You won't get far. 계속 도망가야 돼? He was killed by a 정말 shot 정말 to the 죽었고. forehead. 지금 이 상황에 My God, it's 캐릭터 Lord 경영 Harrington's 시체야. body. 친구 아니야? My health is deteriorating. I need to dress my wound. 샀지 이제. The Quartermain Club. This must be Lord Marsh's cabin. This will help to dress my wound. Someone's coming, I better hide.
맞아? 뭐야? Someone's coming, I better hide. Breathe, Lord Marsh. It's almost over. Who are you? George Hurst from the First Lovett Scouts, Oh, here to deliver 형 아빠다. justice. An old soldier. How ironic. Did we refuse you on our special education program? It's true, I was refused. An old wounded soldier is useless to you, but he can still be dangerous. We hunted a lot in these woods, but I didn't expect to become the prey. I have lived a grand life without any limits set by others. I will die a happy man, so you won't see me begging, you festering wretch. 또 안 보여. Prepare to meet your maker. 곤충하고 귀족 한없이 사냥을. 오지어스트가 사냥하고. 오지어스트는 자신이 한 인생의 마시경을 죽일 생각이다. 오지어스트는 마시경에서 직접 정의의 심판. 개인적 아니야. 허스트 씨는 사이코패스다. 오지어스트는 특별교육 프로그램에서 관련된 빈민층 귀족들을 사냥하는 사이코패스이다. 특별교육 프로그램의 후원자들과 참가자 자기 아들 톰을 버린 사이코패스이자 위험한 범죄자 조지어스트를 병원으로. 코코 안녕. 다크엔 안녕. 특별한 치료를 받을 수 있도록 조지어스트를 요양병원에 보낸다. 제정신이 아니기 때문에 그에게 그가 저지른 범죄에 대한 책임을 물을 수 없다. 선처. 네. George, lower your rifle, please, for Tom's sake. Holmes! My, 최악의 상대가 my, 왔군요. an almost worthy 내가 최악이야? Tom? 출입 My 게임이야. Tom? If you've endangered my lad in any way, you will pay dearly. I assure you that Tom is safe in London with a well-trusted friend. And now it's time 추리하는 to 게임이야. end this. By all means. George Hurst, you have killed enough people. Your insanity ends today. Drop your gun. You may have wounded me, but I won't miss you. If I ever had you in my aim, I wouldn't have merely wounded you. Oh, the best 최고의 detective in 명탐정. England. Detective, take a look here. This is how you became sick, Lord Marsh. The beheading of your victims who were suffering from tuberculosis was what infected you. Poetic justice. I was wrong. The best detective in England. Enough! You'll die here, Lord Marsh, and you'll die slowly. 죽이는 거야? Mr. Hurst, you've already served brutal justice to Lord Harrington and I hope Lord Collins and Dr. Fisher. Taking that into consideration, you may as well kill Lord Marsh and end the Quartermain Club completely. No loose ends.
뭐야? 고디어스트는 린치법상으로만 유죄다. 실제된 빈민 정한 유일한 인간이 아무도 나서지 않을 깨달은 것을 단지하기 위해. 확인하기. 사건을 종결 직후 새로운 일을 맡으랍니다. 사건의 저장 데이터가 삭제된 다른 도덕적이 되면 아니오. 선택을 다시 하라고? 아니오. 네. 다시 돌아가서 선택할 수 있는 거야? X. George, lower your rifle, please, for Tom's sake. Holmes! My. An 내용은 almost 똑같은데 그 worthy 둘 중에 하나를 opponent. 고르는 Tom, 거에 따라서 my 엔딩이 Tom. 달라지나 보네. If you've endangered my lad in any way, you will pay dearly. I assure you that Tom is safe in London with a well-trusted friend. And now it's time to end this. By all means. George Hurst, your bloodlust ends today. You should have been apprehended weeks ago, before you killed Strobridge out of jealousy. Drop your gun. You may have wounded me, but I won't miss you. If I ever had you in my aim, I wouldn't have merely wounded you. Oh, the best detective in England. Detective, take a look here. This is how you became sick, Lord Marsh. The beheading of your victims who were suffering from tuberculosis was what infected you. Poetic justice. I was wrong. The best detective in England. Enough! You'll die here, Lord Marsh, and you'll die slowly. Mr. Hurst, you've already served brutal justice to Lord Harrington and I hope Lord Collins and Dr. Fisher. Taking that into consideration, you may as well kill Lord Marsh and end the Quartermain Club completely. No loose ends.